Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is Peniel, and in this video I will be filming a Q&A where I'll be answering questions that you guys asked me on my Snapchat. Bonjour et bienvenue à tous à ma chaîne YouTube. Je m'appelle Peniel et dans cette vidéo je serai en train de répondre des questions qui m'ont été posées par vous sur mon Snapchat. Alors bienvenue and welcome and let's go. Les amis, comme ma chaîne sera bilingue, dans cette vidéo particulièrement, je vais répondre les questions dans la langue qu'elles m'ont été posées. And like I just said earlier, since my channel will be bilingual, I will be answering the questions in the language that they were asked in. So if a question was asked in English, I will answer it in English. If it was asked in French, je répondrai en français. Ok, question numéro 1. La question la plus posée de toutes les questions que j'ai reçues. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Mon anniversaire, c'est le 14 octobre, comme Mobutu Sese Seko. J'aurai 23 ans cette année, au mois d'octobre. Question numéro 2. Comment t'as rencontré ton mari? Je rencontrais Mike en 2012 quand il est venu pour une série de productions aux États-Unis. C'était sa première fois à Dallas. C'était aussi ma première fois de le rencontrer. Je n'étais jamais partie, je n'étais jamais allée à Kinshasa avant ça, donc je n'avais pas eu l'occasion aussi de le connaître. Et on s'est rencontrés quand il est venu aux États-Unis. C'est un peu ça. Question number 3. How did you know that your husband was the one? Honestly, I didn't. Mike was sure. When Mike, approached me, he was like, I want to talk to your parents. I think you're a beautiful girl. I think you're smart. And I feel like you're the one that I've been praying for and the one that I've been looking for. And mind you guys, Mike came to the United States in 2012 for a 2-month period. I was in school. I was working. And so I saw Mike maybe 1 hour a day during the time that he was there. And in the last 2 weeks, I had just finished summer school, and I wasn't working as much, and so we spent more time just hanging out, talking. And I guess during those 2 weeks time, or maybe God showed him, comme les frères congolais aiment dire que Dieu m'a montré. I think God may have showed him in a dream or something. I don't know how he knew, but he was sure, and he approached me and he was like, I think you are the wife that God has prepared for me, and I am very interested in pursuing you and pursuing a relationship with you. But me personally, I was scared out my mind, because I'm not even gonna act shady and act like I didn't hear those rumors, like I didn't know what was going on. I knew exactly what people were saying. And we try not to, especially in the position that I am now, I try not to listen to rumors much anymore, because when getting in the position that I am in now, there are rumors circulating about me that I read. I'm just like, and so at that time I didn't have this experience, and so I was very skeptical. So I did the only thing that I could do. I prayed. I didn't know him. I didn't know his family. I didn't know his friends. He lived all the way in the Democratic Republic of Congo in Kinshasa. I lived in the United States of America in Dallas, and so I was just like, there's no way for me to check this guy. There's no way for us to date and really spend time with each other, because he's going back, but he wants to pursue you. And so I just had to pray, because it was, first of all, a long distance engagement relationship, that we both kept under wraps. The only people who knew about it was our family. My parents prayed about it. His parents prayed about it. I prayed about it. My dad told me that God spoke to him. My mom told me that God spoke to him. Mike told me that God spoke to him. His mom told me that God spoke to him, but God just wasn't speaking to me. And so I was like, I'm not gonna pursue and enter a marriage, a whole marriage, without having God giving me the go. And so when I knew that Mike was the one, I'll probably film a video talking about this testimony and experiencing God speaking to me about my husband, and how, speaking in depth, because I don't want to talk too long about this particular subject in this video, about how I was spoken to by God when God gave me the go and told me that that's your man, girl, go get your man. So, okay, next question. What do you like the most about being a mother? I love my son. I don't think I can pinpoint
one thing that, if I had to pinpoint one thing that I loved about being a mother, is just having the child in general, you know. I know many women who seek to have children and then they just don't for any particular reason. There probably won't be anything wrong with their bodies or anything, but they just don't have kids. But, you know, God gave me, you know, God put on me this particular grace to have a son and to have a kid at such a young age, you know. And Shaddai, as you guys can probably tell on my Snapchat and on my Instagram, Shaddai is a character. So what I think I love the most about being Shaddai's mom is that I am never bored. I'm always laughing. He's always doing something that's not normal, that is way ahead of his age, and he's just always keeping me laughing. So I stopped numbering the questions. I don't know if you guys have noticed, but we're just gonna keep going. What are your studies and what is your plan about school? Studies and school. I was good at school when I was in school, but I hated school. And so now that I don't have to be in school, I don't see myself going back to school or going back to college anytime soon, at least, because I don't even know what I want to do. I went back to school in 2015 after Shaddai was born, and I was just there and just miserable, because you go through all of the subjects and you try to figure out what exactly is your passion, what exactly you want to do. And I was over there spending money, paying for school, but not exactly knowing what I wanted to do. And so my plan at this point is to just continue being a wife, continue being a mom, continue in this ministry, this YouTube ministry that I started, up until, you know, God puts it on my heart or shows me which way he wants me to go on what concerns school. But for now, girl, I'm chilling. I don't want to study. I don't want to deal with finals. Not my thing. So, une autre question. Ce n'est pas trop dur d'être la femme d'une star avec tous ces déplacements, concerts ou autres. T'es retrouvée seule avec ton fils ne te dérange pas? Il y a des difficultés, oui, je ne vais pas mentir, dire que c'est facile, mais on apprend à supporter, parce que au début de ce mariage, quand on venait de nous marier, moi et Mike, je pensais que le mariage was about moi et Mike. Le mariage, c'était, you know, Mike était à moi et moi j'étais à Mike, mais ça c'est faux. Avant que Mike ne puisse m'épouser, Mike appartenait déjà à l'église. Mike appartenait déjà au corps du Christ. Donc, ce qui fait que ma présence ne peut pas changer ça. Mike voyageait, Mike faisait des concerts, Mike s'est déplacé avant qu'on puisse se marier. Bien sûr qu'on voyage avec lui, il y a d'autres déplacements, et surtout que Shaddai est encore petit, il n'étudie pas encore. On voyage avec lui, on fait des déplacements avec lui, mais il y a aussi des moments comme celle-ci que je me retrouve seule avec Shaddai, parce que on doit venir aux States, parce qu'il a des rendez-vous, ou bien il y a des choses qu'on doit faire ici, et je ne peux pas déplacer Mike parce qu'il a son travail, il a le ministère qu'il est en train de faire, il y a toute la grande famille Shekinah qui compte sur lui et qui dépend sur lui. Alors oui, c'est difficile parfois, mais je me dis, à la fin de compte, j'aurai une grande couronne au ciel, parce que Dieu, chaque fois que je sacrifie quelque chose, chaque fois que je sacrifie des temps, ou que je sacrifie quoi que ce soit pour le bien du ministère et pour le bien du royaume, Dieu m'ajoute un petit bijou sur ma couronne au ciel. How was it like to move to Kinshasa? I was really excited to move to Kinshasa, actually. I left Kinshasa when I was, I want to say, a year and a half, too. So I had no memory of Kinshasa. We left Kinshasa when I was, like I said, I don't know the exact age. I don't want to say an exact age. Que les tonton et les tantines puissent m'attaquer kazo kosa. So I'm not sure. You guys can ask my mom when you feel like it. But I think we left we left Kinshasa when I was about a year and a half too. And we stayed in Belgium for a little while. And so I grew up my whole life in the United States. And going back to Kinshasa was just a huge adventure for me. Mind you guys, I got married right out of high school. I graduated high school in May, got married in August. So I was super excited to get out of my parents' house, super excited to have a permanent boyfriend that I can travel the world with and have fun with.
And so I was excited to move to Kinshasa, and when I arrived, man, did I fall in love with Kinshasa. The people, even though it's hot and the air just smelled, as soon as you land in G, the air just smells like must. It's like a huge armpit just hit you in the face when you land in G. No shade, but my Congolese brothers and sisters in Kinshasa, deodorant is your friend. Anyway, so landing in Kinshasa, it was just so great. You know, I was just surrounded by so much joy, so much happiness, and the stress level in Kinshasa is almost non-existent. You know, people, they don't have money like people have here in the United States, and they probably don't have everything that we do here, but you know, they learn to live with it, and they learn to find true happiness. And you know, there is a certain fraternity and a certain love between Congolese people that does not exist in the United States. You know, when you live in a neighborhood, when you grow up in a neighborhood, your neighbor's big brother is your big brother, your neighbor's big sister is your big sister. So I just felt so much love moving to Kinshasa. I was jet lagged for about 7 months. 7 months. It took me about 7 months after getting to Kinshasa to really get into the rhythm of sleep. And I was in the best shape of my life when I was in Kinshasa, because the food was organic, everything was just so fresh. You know, I had a great husband who was making me extremely comfortable. Shout out to my in-laws, because I heard a lot of stories about in-laws in Africa, that your mother-in-law and your sisters-in-law, nah. Like, I literally have the best in-laws ever. I love my mother-in-law. Maman Monique, je te salue, je t'embrasse. Papa Joseph, des gros bisous à vous aussi. Julie Meta, Alain Pouailly et tous les autres. Il y a René, il y a Jacques. Donc tout le monde, je vous salue, and I love you guys. And Shekina Music, oh my goodness. Shekina Music, the biggest and most heartwarming family I've ever ran into. Like, people, there are a lot of rumors that go around about Shekina, about people saying it's Shekina, but honestly, these are some of the best people I've ever met in my life. I've never been around such a large group of people that work so well together, that love each other, that respect each other, you know, that respect me, you know, and it's just a great environment to be in, and I love it. Shaddai loves it. You know, that's our home, you know, and yeah, I love Kinshasa basically. So next question: how did dating Mike change or shape you? By that I mean being in the public eye. Did it significantly impact you as a person, or were you already prepared to deal with what comes with dating a public figure? Dating Mike and being married to Mike did significantly change me. I don't think any of you guys knew me before I got married. I was basically non-existent. I went to school. I lived a very kind of like quiet, private life. I tried to still live a pretty quiet, private life regardless of YouTube and stuff and being in the public eye. But it did significantly change me. I cried a lot. I think like the first year, all I did was cry. Seeing what everybody was saying, seeing what, you know, everybody's opinion of me, and I'm like, these people don't even know me. If they took a chance to like get to know me, they'd probably like me. But, you know, it did significantly change me. It made me a lot stronger, gave me tough skin. You know, when you're growing up in your parents' home, you know, I'm a PK, I'm a preacher's kid, my dad's a pastor, my mom serves in the church. We grew up with a certain, we grew up, you know, very well provided for, and not only that, we grew up with a certain spiritual covering, so we were not exposed to certain things because, you know, our parents prayed, and I felt like growing up we were just protected, and leaving, you know, the nest and leaving my parents' home, already you kind of leave, and that spiritual covering kind of, it stays in your parents' home because you no longer belong to that family, you no longer belong to that household. You now are under your husband's spiritual covering, and granted, Mike does provide a great spiritual covering, but him being who he is
does expose us, does expose, you know, everything that we do. And it did give me tough skin, because you learn that not everybody is going to like you. And they don't have to give you a reason why they don't like you. They just don't like you. And you just got to deal with it. You know, honey? And, you know, I thank God that I was given that test so early, and I thank God because I passed it. Because, honey, you may not like me, but I still love you. Jesus loves you. I don't have a problem with you. But, you know, it does give you tough skin. You know, and all jokes aside, it gave me very tough skin. You know, it made me understand that regardless of what people say, you just gotta know who you are as a person. And you have to know that in Christ, you are enough. The devil can't say nothing about you. Your neighbor can't say nothing about you. Your girlfriends can't say anything about you. Your husband, you know, can't even decide who you are and say anything about you if you know who you are in Christ. So that's how being in the public eye changed me. I learned who I am in Christ. Can't nobody tell me nothing. Next question. Comment tu surmontes l'insécurité? L'insécurité, quel genre d'insécurité? L'insécurité de Kinshasa, de Kuluna, ou bien l'insécurité personnelle? Je pense que tu poses la question en termes d'insécurité personnelle. Je crois, en grandissant, je souffrais beaucoup de l'insécurité. En fait, j'ai grandi avec deux grandes sœurs cousines qui sont très jolies et qui étaient toujours très minces. Moi, de nature, je suis pas mince. Je suis pas aussi grasse, mais nous avons une autre tonda, quoi. Donc, ça va. Mais en grandissant, mes sœurs étaient minces, elles étaient chic et tout. Et comme elles étaient plus âgées que moi, elles pouvaient déjà se maquiller and everything. Et le garçon les approchait. Moi, les garçons ne m'avaient jamais approché. Et alors, je grandissais, je pensais que j'étais moche, que j'étais pas belle et tout ça, tout ça. Je n'aimais pas ma taille parce que mes soeurs, comme j'ai dit tout à l'heure, elles sont minces. Moi, j'ai des bassins. Donc, moi si, vraiment, je suis une autre quoi, c'est que je suis. Alors, j'ai grandi, je n'aimais pas ça. Et surtout que j'ai développé avant toutes mes copines de l'école. Donc déjà à l'âge de 12 ans, j'avais tout. Et pourtant, elles étaient encore comme des petits garçons. Mais moi, je voulais être comme elles, comme un petit garçon. Mais bon, Dieu m'a donné le corps que j'ai. Et ce que je fais pour surmonter. Sans vous mentir aussi, la personne qui m'a beaucoup aidé à surmonter cette insécurité, c'est mon mari. Quand Mike m'a approché, la chose que Mike ne cessait de me dire, il ne cessait de m'encourager. Et tu es belle, ta taille te va, you know, moi je t'aime comme ça. Même quand j'ai eu Shaddai, vous tous, vous avez vu les photos, j'avais pris beaucoup de poids. Je crois quand j'ai mis au monde, j'étais à 100 kilos. Yes, 100 kilos. Donc, et même quand j'étais en train de traverser cette période-là, Mike me disait toujours non, ça va. You know, et quand il y a quelqu'un qui t'encourage comme ça, et surtout et surtout si c'est ton mari, you know, moi, les gens peuvent tout dire sur moi, donc tous les hommes de ce monde peuvent dire que je suis la femme la plus moche du monde, mais si aux yeux de mon mari, je suis belle, ça me va. Et Mike m'a beaucoup aidé dans ces domaines-là, et aussi Dieu, parce que quand on rentre dans la Bible, on sait que Dieu ne fait rien au hasard, et il y a un verset biblique, je connais ça en anglais, je connais pas en français, excusez-moi, qui dit I am fearfully and wonderfully made by you. Quand tu dis des choses comme ça et tu vois que tu es aimée, tu es belle, tu es assez dans les yeux des dieux, man, que les gens disent tout ce qu'ils veulent dire. You are who you are. You know, tu ne vas pas changer ce que tu es parce que quelqu'un dit que tu es too big ou bien que tu es trop mince, parce que quand tu vas faire un effort de changer parce que l'autre dira que ça ne va pas, tu dois être comme ça. À la fin de compte, tu dois juste être toi et love yourself, you know, et moi je trouve que c'est important d'avoir des gens dans ton entourage qui t'encouragent. Je ne dis pas des gens qui sont là juste pour un coup, ou même quand tu fais des mauvaises choses, ils sont là, ah oui, c'est bon, un finger qui fait un finger qui... Non, pas de truc pareil. You know, quelqu'un qui, oh, tu as bien parlé, ou bien tu t'es bien habillé, aujourd'hui tu t'es bien maquillée. Oh, ma copine, tu es canon, ou bien ma fille, tu es belle. Tu n'as pas besoin qu'un homme te dise que tu es belle pour savoir que tu es belle. Non.
entoure-toi de gens pareils. Si tes copines sont toujours là que pour te critiquer, même quand toi-même tu es bien habillé, les autres te disent que tu es bien habillé, mais tes copines te regardent seulement comme ça, elles ne veulent rien dire. Faut passer des relations pareilles. Parce que des gens comme ça, chaque relation que tu as amène aussi une certaine énergie. Si l'énergie est mauvaise, tu seras là toujours triste, tu seras là toujours en train de te demander pourquoi avec les autres ça marche, avec moi ça ne marche pas. Tu peux être confident et tout, mais si aussi à tout moment il n'y a que des gens qui te disent que tu n'es pas assez, ça va t'affecter. Donc à part connaître qui tu es en crise et savoir que tu es assez, tu dois aussi savoir comment dealer avec les gens qui sont autour de toi. So. Une autre question. Salut ma soeur, comment tu trouves le mariage? Je sais qu'un jour je vais me marier, Dieu me l'a confirmé que c'est pour bientôt, mais j'ai peur. D'après les témoignages des autres, ce n'est pas facile. Mais je ne comprends pas en quoi ce n'est pas facile. As-tu la même expérience parfois? C'est dur ou c'est facile? Ma chérie, le mariage, le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas facile, surtout pour nous les femmes. Nous les femmes bantou. Et surtout si tu épouses un homme louba, le mariage n'est pas facile. Mais ça peut être facile, mais ça peut aussi être difficile, mais ça dépend. Mais en général, le mariage n'est pas facile. Le mariage, c'est quelque chose qui fait travail. Tu ne vas pas seulement quitter de chez tes parents avec ton éducation, ton mari aussi a son éducation, beaucoup d'amis, et c'est parfait. Non. Chacun a sa manière de voir les choses. Tu peux avoir un copain que tu es avec, ça fait 3 ans. Mais quand tu es chez toi, chez tes parents, quand il est chez lui, chez ses parents, et quand vous allez quitter et entrer chez vous, ça sera différent. Tu vas constater des choses que tu n'avais pas constatées pendant le copinage. Il y a des comportements que lui va constater en toi qu'il n'avait pas aimé. Donc ça va créer des petites frustrations. Et des petites frustrations qui peuvent devenir de grandes frustrations si vous n'apprenez pas comment communiquer. Il faut savoir communiquer, mais tantine, il faut savoir aussi comment parler à ton homme. Ça, je serai totalement transparente avec vous, totalement honnête avec vous. Ça, c'est quelque chose que moi, je devais apprendre, que je continue à apprendre et que je continue à travailler. Grandissant aux États-Unis, on voit les tantines qui passent à la télévision, qui parlent à leur mari de toutes les manières, de toutes les façons. Et on pense que c'est normal. Non, non. L'homme n'aime pas qu'on crie sur lui. L'homme n'aime pas qu'on puisse, même si il a tort, l'homme n'aime pas. Je sais que Mike sera en train de regarder ça, il va se demander, c'est Pénia qui parle comme ça. Oui, c'est bien moi qui parle comme ça. L'homme n'aime pas qu'on crie sur lui. L'homme n'aime pas qu'on les reproche devant les gens. Il y en a femme, si tu veux que ton mariage soit facile. D'ailleurs, même, ça sera peut-être facile pour l'homme si toi, tu te comportes d'une certaine manière. Et je dis ça pourquoi? Parce que l'homme, Dieu n'a pas fait ça au hasard. Dieu a demandé seulement à l'homme d'aimer. Mais il a demandé à la femme d'être soumise. La soumission n'est pas facile. Maman, donc, les choses que tu aimes faire, si ton mari dit que je n'aime pas ça, attends ce qui est quelque chose que tu as fait depuis ton enfance, il faut casser. Il faut casser. Et ma marraine, maman Aline, que je salue, que j'aime beaucoup, m'a toujours dit que les hommes sont comme des petits enfants. Quand tu vas leur donner l'impression que tu l'écoutes, quand tu vas lui donner l'impression que c'est lui le chef, maman, tu vas diriger cette maison-là avec toute la soumission possible, avec tous les respects possibles. Cette maison-là sera ta maison. La Bible dit que c'est une femme sage qui bâtit, pas un homme sage. Donc, malgré l'homme est le chef, pourquoi c'est la femme qui bâtit? Donc, il faut un peu se poser cette question-là. Le mariage est difficile. Toi, en tant que femme, tu seras obligée de beaucoup sacrifier. Tu seras obligée de beaucoup compromettre. Donc, ton mari, c'est ton chef. Donc, tu vas faire d'abord ce qu'il veut, quand il veut. Et tu pries. Tu pries. Ça ne veut pas dire aussi que tout ce que ton mari dit, tu dois le faire. Non. S'il y a des comportements que ton mari a qui ne te plaît pas, si tu le parles, tu vois que ça ne va pas. Maman, prie. C'est tout ce qui va changer cette situation-là. Parce que les hommes, ils sont nés avec un orgueil que Dieu les a donnés. En fait, Dieu les a mis comme chefs de la famille. Donc, ils ont cet orgueil-là. Donc, si tu ne sais pas comment parler à ton homme, ça ne va pas marcher. Donc, le mariage est difficile. Le mariage est au mamaka.
le mariage n'est pas un paradis. Tu ne vas pas venir et trouver un homme parfait, toi une femme parfaite. Attends, ceux qui vous abîment sont dans les parfaits. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des tiraillements. Et toi, en tant que femme, maman, mi qui sera capable de faire ça, mati et vous balouquer au caca. Le mariage est difficile, mais si tu prends la décision d'être une bonne femme, de faire des efforts, en tout cas, ça va, il y a toujours des difficultés. Toujours des difficultés, n'est-ce pas, chérie Mike? Tu vis où exactement? Je vis à Kinshasa. Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Les gens pensent que je vis aux États-Unis et Mike au Congo. Non, ça n'a jamais été comme ça. Après le mariage, on s'est marié le 24 août 2013. On a quitté les États-Unis le 26 août 2013. Et on est parti au Congo. Je vis à Kinshasa avec mon mari. On vit dans une même maison. On dort dans une même chambre. C'est un peu ça. Je rentre aux États-Unis souvent parce que j'ai ma famille ici et aussi parce que le pédiatre de Shaddai est aux États-Unis. Maintenant que Shaddai a 2 ans, je ne serai pas obligée de rentrer chaque année. Donc, comme il a 2 ans, on va rentrer encore quand il a 5 ans. Mais comme il y a la famille ici, je rentre aussi très fréquemment. Mike aussi a des concerts ici et très souvent aussi quand il a ses concerts, il préfère aussi qu'on vienne avec lui parce qu'il sait que ma famille est ici, il y a des connaissances ici, que j'aurais aussi parfois envie de voir mes amis, de voir ma famille. Alors je suis souvent aux États-Unis, mais je suis plus à Kinshasa parce que je vis à Kinshasa. Next question. Tu es la toute dernière de ta famille? Non. Je suis la fille aînée. J'ai 3 petites sœurs et un grand frère qui est notre cadet. Pour ceux qui comprennent, les grands frères cadets, vous avez compris. Donc j'ai un grand frère qui est le garçon unique, qui est en tout cas comme l'enfant chéri quoi. Donc il est comme notre cadet. What do you love most about being Congolese? There are a lot of things to love about being Congolese. I love our culture. I love that you can wear something and go out and be different from a Nigerian, be different from a Cameroonian, be different from an American. You know, I used to love Culture Day in high school because I would get my Ankara skirts that my aunts would sew for me in Kinshasa and wear it, and just the culture is just so rich. The music is beautiful. The food is delicious. You know, our women are beautiful. Honey, in Africa, I gotta say, you catch up to Congolese girls. We're the prettiest. We the prettiest. And, you know, I love everything about my culture. You know, I'm not shading other cultures, but, you know, I'm proud to be from the Democratic Republic of Congo. You know, Congolese girls stand up. You know, I love who I am. I love my culture. I love the food. I love the clothes. I love our hairstyles. I love our languages. You know, how many, you know, countries do you know have 4 national languages? We speak Luba. We speak Lingala. We speak Swahili. We speak Kikongo. And there's so many other languages, you know. And besides from that, we speak French, you know. We're cool. We're so multidimensional. Our culture is so multidimensional. And we have some of the best music. You know, rumba comes from the Democratic Republic of Congo. If you could change one thing about the Democratic Republic of Congo, what would you change? And when I first read this question, the answer came straight to my mind. And I was like, I'm going to say this and get shot when I go back to Kinshasa. But let's be real. This channel is about being real. This channel is about being honest. If I could change one thing about the Democratic Republic of Congo right now, listen closely, I would change our president. It's time for a new president. It's time for a new regime. It's time for things that have been going on for years to change. There's so many women in the eastern part of Congo and kids that are being raped, people being mistreated in Kasai, in Kananga. There are people being killed because someone wants to build a road. You know, and nobody's saying nothing about it. If I could change anything, I would change the regime. Come for me if you might. Come for me if you want to. Next question. What do you love most about yourself? I think what I love the most about myself physically are my hands and feet. I have very feminine hands and very pretty feet, you know, and I noticed that. I didn't notice it like growing up because they've just been just like the way they are. Then I saw some feet
And I think Mike complimented me on my feet once. He was like, you have really pretty feet. And it was the first time that I really looked at my feet. And my hands, I've always loved my hands. You know, I think they're very feminine. They're long. I have like long fingers, but you know, I think they look feminine. Like, I like my hands and feet. You probably don't, or you probably don't care, but you know, it's my Q&A. It's a question that was asked to me. What do you love most about your husband? Ah, man. This is a tough question because I'm gonna try to pick one attribute that I love the most about my husband. And if I really had to choose, I would say that what I love the most about Mike is he is so smart. Man, anytime I have a question for anything, I feel like he knows everything. So like, I'll like ask him a question about the most random stuff, and he'll like explain it. I feel like he knows everything. He's just so intelligent. That was the first thing that attracted me to him, being able to have an intelligent conversation. And I feel like a sponge when I'm around Mike. You know, even the French that I speak, c'est grâce à lui. C'est grâce à être à côté. C'est grâce d'être à côté, pas à être à côté. Please. Side note. Il y a une question ici que je ne voulais même pas répondre, mais je vais répondre maintenant. Pourquoi tu n'avais pas parlé en français dans la première émission que tu avais fait? J'avais pas parlé en français à cause de choses pareilles. Le français est difficile. Mais dans cette émission-là, on m'avait pris à pied levé. Je ne connaissais pas les questions qu'on allait me poser or nothing. Alors je me disais, ah ouais, je vais dire la micro au lieu de le micro. Je vais dire le chaise au lieu de la chaise. Et puis au tic à la libéra que moi c'est un mec qui avait vu français. Alors j'ai préféré parler en anglais parce que je savais aussi que la plupart des gens ne comprenaient pas l'anglais. Et puis pour les gens qui parlent l'anglais, qui connaissent l'anglais, ils savent que j'avais commis une erreur grammatique dans cette émission-là en anglais. Mais personne n'en parle. Hein. Mais si j'avais parlé en français, c'était oh non, que j'ai dit sokinine, ou bien je n'avais pas conjugué, ou bien que je n'avais pas fait sokinine. Hein? Ça allait rester en tout cas caché dans ma et qu'elle ne sait pas parler le français. Et pour toutes les personnes que ça blessait, maman, papa, je suis pas du tout complexée. J'ai juste pas voulu parler dans une langue que je ne maîtrisais pas trop bien à l'époque. Peut-être vous vous dites qu'elle parle bien français. Non, mais ça fait 4 ans. 4 ans que je suis dans un milieu où on ne parle que français. Alors je fais un effort, connaissant mon milieu, d'améliorer le français. Et aussi, je me suis habituée un peu plus de parler. Je me suis habituée à parler, de parler. Je me suis habituée un peu plus à parler. Oh my goodness, les français. I don't know. I just got better at French. So, back to my other question. What do you love most about your husband? J'aime du fait que mon mari est très intelligent. What skincare products do you use? I use acne.org, and I will actually be filming a separate skincare video where I will talk to you guys all about that and my journey with my acne and clearing my skin, hyperpigmentation, and all that good stuff. So the video will probably be up after this one. And so, yeah. Quelle est ta chanson préférée de ton mari? Je pense de toutes les chansons que Mike a chantées, j'aime bien la chanson Mon bon ami. Artistiquement parlant, la chanson est bien composée, bien chantée, et j'aime les paroles. Et j'aime bien la musique. Quel est ton plat préféré au Congo? J'aime la banane plantain et le poisson. Mbisamaï, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Yeah. La banane plantain et mbisamaï. La banane plantain, il y a au tokisa. Il y a au kalina, il y a au tokisa. Avec mbisamaï. Last question. How did you know that you wanted to start YouTube? I think it started maybe at the beginning of this year in January. I just felt it pressed on my heart. Like, I have a huge following of people on Snapchat, you know, a pretty good amount of following of people on Instagram, and a lot of people who just feel for some type of way, for some reason, inspired by me. And I felt like I didn't share enough. I felt like I didn't do enough, you know, and so I felt like YouTube was a good platform to do that so that people can see me, can hear me, and
kind of catch a glimpse of my life in real time. And I wanted to contribute in my own way to God's kingdom. Like, I don't really sing like that, you know, I'm not a singer, and so I wasn't gonna join my husband's group. Like, I'm not like really good at anything that I know of in particular besides like makeup and being a mom and being a wife. And I felt like YouTube was the perfect way for me to just do what I'm good at and just show it to you guys, and also show people that you can do YouTube, you can be a mom, you can be a wife, you can love makeup, you can be fabulous, all while serving God. That is the foundation, the common denominator of all of my videos on this YouTube channel. One of the other main things, the main reason why I did YouTube was because I felt like I had to contribute more to God's kingdom, and I just feel like God gave me a following, but I didn't know which platform to use to reach everyone. And you know, I'm just glad that you're here. I'm glad that you watched this video. I know I talked a lot, and I know I probably said some controversial things, and if anything that was said, you know, hurt your feelings or rubbed you the wrong way, just know that this is just my opinion. You know, it's not the Bible, it's not doctrine, you know, it's just my opinion and my way of seeing things. And I thank you guys for watching. I thank you guys for even coming and for even giving me the time of day, because I'm really not as cool as I try to make it seem. You know, I'm just a normal girl who's married, who has a kid, and who just wants to share her journey. And thank you for being here. If you haven't already, please subscribe to my channel. You know, it'd be great. All you have to do is have a Google account and just click subscribe. And if you like this video, please like the video. And in the comments, if there's any type of video that you want me to do in particular, please leave a comment. You know, I'm new at this, and I want to be able to give you guys what you guys want to see, and I want to be able to, you know, relate to things that matter to you guys. Again, God bless you, and thank you for watching. Thank you to all of those who asked questions, and thank you. God bless you guys, and peace out.